প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল BSM-USA আয়োজিত সংবাদপত্র বিষয়ক লাইভ অনুষ্ঠান টুডেস এক্সক্লুসিভ থেকে আমি মেহেদী মাসুদ। বন্ধুরা, আজ প্রচারিত হচ্ছে 52তম পর্ব। শুধু আপনাদের ভালোবাসার জন্যই আমরা আসলে এতগুলো পর্ব স্ট্রেইট করতে পেরেছি। আশা করছি সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো বন্ধুরা, চলুন দেরি না করে দেখি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মাধ্যমগুলিতে কি কি সংবাদ তারা হেডলাইন করেছে। প্রথমে আমি যেতে চাই লস এঞ্জেলেস টাইমস। লস এঞ্জেলেস টাইমসে কি রেখেছে আমি সেটি আপনাদেরকে দেখাবো। জন লুইস, civil rights icon and long-time congressman, had died. San Francisco coronavirus surge worsened now on state watch list. She was known as a top shot. Now an LA cop is at the center of a deadly shooting. Former directors of LA charter school admins to embezzling $3.1 million in fund. New York Times. John Lewis, towering figure of civil rights era, dies at 80. ৮০ বছর বয়সে তিনি মারা গিয়েছেন। সিভিল রাইটস মুভমেন্ট লিডার জন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের সাথে তিনি অনেক সম্পৃক্ততা তার ছিল, সেটি আমরা দেখতে পেরেছি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে। One of the front line of the bloody campaign to end Jim Crow's laws with injuries to proved it. Mr. Lewis was a stalwart of the civil rights movement. In 1986, he was elected to the House, where he became known for his relentless pursuit of justice. Colleagues called him the conscience of the Congress. He was demonstrations after the killing of George Floyd and the largest protest movement in American history as a continuation of his life work. Praise for the civil rights icon proud in from political leaders who had known him for decades. Watch a 2013 interview with John Lewis about the March on Washington for its 50th anniversary. 50 nights of unrest in Portland. CNN. Britain is too weak to go full Trump on China. John Lewis, civil rights icon and conscience of Congress, dies at 80. BRICS rise in the Trump administration has strained her reputation among some health experts. Coronavirus update কি দিয়েছে বলিউড সুপারস্টার আশওয়ারি রায় বচ্চন হসপিটালাইজড। এটি আমরা গতকাল ভোরের দিকে তিনি হসপিটালাইজড হয়েছেন। নিশ্চয়ই তার অবস্থা তেমন একটি ভালো নয়। আমরা তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি এই চ্যানেল BSM এর তরফ থেকে। ফায়ার ব্রেকস আউট অ্যাট নান্টিস ক্যাথেড্রাল ইন ফ্রান্স। আমি এবার যাব অন্য একটি পত্রিকায়, ফক্স নিউজ। জন লুইস, যিনি মারা গিয়েছেন, উই হ্যাভ লস্ট এ জায়ান্ট। 1940-2020, 1940 তার জন্ম। জর্জিয়া কংগ্রেসম্যান হু marched with Martin Luther King took beating at Selma, dies at 80. Exclusive Trump rips damn mayors in Fox News Sunday. Sit down. GOP senator speaks out after former Clinton advisor tells her to F off. The Washington Post. John R. Lewis, frontline civil rights leader and eminence of Capitol Hill, dies at 80. 80 বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন, অত্যন্ত বিখ্যাত ব্যক্তি। COVID deaths are rising in US as some states set records daily. The Japan Times. John Lewis, lion of civil rights and US Congress, dies at 80.
প্রত্যেকটা মিডিয়াতেই তার ব্যাপারে একটি নিউজ করেছে, বিখ্যাত একজন সিভিল রাইটস মুভমেন্ট লিডার এবং কংগ্রেসম্যান। ক্যাবিনেট ওকেজ ইকোনমিক্স guidelines to push digitalization telecommunicating under Japan's new normal. Telecommuting তারা কথা বলেছে। Japan's goes to travel push in disarray after tourism chief warns people away. Tokyo reports 290 COVID-19 cases, topping 200 for third day in a row. Asahi Shimbun, Tokyo reports 290 new cases, third day of figure approaching 300. All US military personnel must now take a PCR test on arrival. Alarm rings ring after spike in virus cases from visits to Tokyo. NHK বাংলা, টোকিওতে নতুন 290টি নতুন সংক্রমণের ঘটনা, জাপানের আর্থিক ও রাজস্ব নীতি অনুমোদিত, কিয়োতো অ্যানিমেশনে অগ্নিসংযোগে নিহতের জন্য স্মারক অনুষ্ঠান, দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরীগুলোর প্রত্যাবর্তন, জাপান দক্ষিণ কোরিয়া বিরোধ নিষ্পত্তিতে প্যানেল গঠনের সম্ভাবনা, WTOর টোকিও অলিম্পিক আয়োজনের নতুন সূচি উন্মোচন। দ্য উইকেন্ড অস্ট্রেলিয়ান, আমরা দেখি অস্ট্রেলিয়াতে প্রকাশিত, হায়ার NSW rise seen as big death rise. Third new death in Victoria, making 35. Supermarket chain tries to cover shifts. National Post, Canada থেকে প্রকাশিত National Post, we organization under security for not registering as lobbyists before pitching proposals to Trudeau Liberals. How Afro-Caribbean chief Adrian Forte cooked himself up a role as one of the Canada's top TV food personalities. The Star, Canada থেকে প্রকাশিত আরো একটি পত্রিকা, How We Charity Youth Pitch Worked Its Way Through Trudeau Government. এটি নিয়ে বেশ আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে We Charity থেকে। John Lewis, Lion of Civil Rights Movement and Congress, died at 80. We still have a lot of work to do as a region. 905 COVID case against as stage 3 looms. Global News, Canada আরো একটি পত্রিকা, Barack Obama pays tribute to John Lewis. I stood on his shoulder. Another million coronavirus cases in fourth day bring worldwide total of 14 million. 88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered. The Daily Mail, England থেকে প্রকাশিত পত্রিকা, sent to die by the husband who cut my parachute. Victoria Cilliers reveals the sexual betrayals, secret fraud and deceit behind the murder attempt that transfixed Britain. My husband cut my parachute. তারা ডাইভ করছিল, তখন প্যারাশুট নাকি তার কেটে দিয়েছিল, সেটি তিনি বলেছেন। নিউজটি আপনারা পড়তে পারেন। দ্য ডেইলি নিউজ, ডেইলি মেল, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত। এখন আমি যাচ্ছি দ্য গার্ডিয়ান, করোনা ভাইরাস, UK expert says normality a long way off. Rouhani says Iran may have 25 million infections. My goodness. Civil rights hero and Democratic congressman die at 80. Donald Trump, US president, clashes with Fox News interviewer over false claim about Biden. Bollywood star Aishwarya Rai Bachchan taken to hospital with COVID-19. খুব গুরুত্ব সহকারে এটি ছাপা হয়েছে। ঐশ্বর্যা রায়, আমরা জানি গতকাল ভোরের দিকে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। Canada police investigate vandalism of monument to Nazi troops as hate crime. New York, Jamal Bowman wins congressional seat in major victory for progressive, says. The Global Times, China সরকারি media, China should not bite into all-out US attacks. Global Times editorial, why US democratic system cannot prevent extreme China policy. Will there be a war between China and the US?
Chinese Foreign Minister US has been pursuing its egoism, unilateralism, and bullying policy to the extreme. The Arab News, Middle East থেকে প্রকাশিত, Saudi Arabia hosts to G20 talks on post-coronavirus recovery. Saudi officials attend non-aligned movement countries meeting. Tala and Kansara, Chief Strategic Management Office at the Darya Gate Development Authority. Al Jazeera যেতে চাই, coronavirus cases topped 14 million globally. Can wealthy people help fight COVID-19? Lebanon, cash-strapped AUB Medical Center lays off hundreds. John Lewis, civil rights icon and US congressman, die at age 80. Abuse of federal law, remove troops, Portland mayor tells Trump. The Gulf News, UAE announces 289 new coronavirus cases, one death. Emirates Lotto postponed until end of the year. All you need to know about Abu Dhabi vaccine trial. Dubai miscellaneous musicians raised money for COVID cause. BBC বাংলা, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা 2 লাখ ছাড়ালো। নতুন করোনা ভাইরাস কত দ্রুত ছড়ায়, কতটা উদ্বেগের। জন লুইসের মৃত্যুতে কেন আলোচনা তৈরি হয়েছে আমেরিকায়? সহকারী গ্রেপ্তারের পর ফাহিম সালের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সর্বশেষ যা জানা যাচ্ছে, আমরা জানি দ্য মিলিয়নিয়ার ট্যাগ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ফাহিম সালে তাকে হত্যা করা হয়েছে। শাহেদ সাবরিনা আন্তর্জাতিক সংবাদ শিরোনাম হয় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ। আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার মধ্যে যুদ্ধের দামামা। BBC, arson suspected in Nantes Cathedral fire. The protests that are an embarrassment for Putin. Hungarian Grand Prix final practice. Aishwarya Rai Bachchan admitted to hospital. Civil rights icon and Congressman John Lewis die. Trump say no US mandate for mask. রয়েছে বেলে জার্মানি থেকে প্রকাশিত বাংলা। কর্মস্থানে আগামীর বড় চ্যালেঞ্জ, বাম্পার ফলনে স্ট্রবেরি চাষিদের মাথায় হাত। বাংলাদেশিদের নিয়ে ইটালিতে আস্থার সংকট নেই, রাষ্ট্রদূত। ইটালিতে বাধ্যতামূলক করোনা পরীক্ষায় বাংলাদেশিরা। ndtv, মায়াবতী shred Ashok Gehlot demands president's rule in Rajasthan. Rajasthan peoples are paying for Congress discord. BJP Basundhara Raje. Bangladesh, work from home in the way US may pay you more than you think. Have the numbers? Congress as cops fail to find team pilot in Minarsat. Manesar. Opinion, Modi-Trump relationship have cost India ground in Iran. আনন্দবাজার পত্রিকা, বিধায়কের ফোনে আরিপেতে ছিল কংগ্রেস, সিবিআই তদন্ত দাবি। বিএসপি বিধায়কের কংগ্রেস নিয়ে গিয়েছিলেন লৌত মায়াবতী। করোনা উহানের গবেষণাগার থেকেই গোপন কেবল ফাঁস। গালওয়ানে বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে কিন্তু ফায়দা চীনেরই। সঠিক শিক্ষাই হতে পারে সাফল্যের চাবিকাঠি। দ্য ডন পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত। Balochistan government relaxes lockdown timings as cases decline. After rail, India said to lose
ইরান গ্যাস প্রজেক্ট। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, দেশে করোনা আক্রান্ত 2 লাখ ছাড়িয়েছে, কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা, হাসপাতালগুলোর প্রতি রোগীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে ওয়াহিদুল কাদেরের আহ্বান, বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর সংখ্যা 6 লাখ ছাড়িয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বৃদ্ধি পেয়ে শেরপুর জামালপুর মহাসড়কের উপর দিয়ে প্রবাহিত, ব্রাজিলের করোনা সংক্রমণ স্থিতিশীল বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO। বাংলাদেশ সংবাদ মেলা, জনপ্রিয় অনলাইন, নতুন নৌবাহিনী প্রধান মোহাম্মদ শাহীন ইকবাল, দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 2 লাখ ছাড়ালো, বাংলাদেশ বিমানে বিদেশগামীদের করোনা পরীক্ষা হবে 16 PCR ল্যাবে। বন্ধুরা আরেকটি বলতে চাই, আগামী 23 জুলাই থেকে বিমানে যারাই বাংলাদেশ থেকে বিদেশ যাবেন তাদের করোনা অবশ্যই নেগেটিভ টেস্ট রেজাল্ট লাগবে, তা না হলে তারা ফ্লাই করতে পারবেন না। কাজেই যারা আপনারা ফ্লাই করবেন তাদেরকে অবশ্যই বিষয়টি জেনে নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। মিটফুডে ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযান। দৈনিক ইত্তেফাক প্রাচীনতম পত্রিকা এবং পাওয়ারফুল মিডিয়া ইন বাংলাদেশ। 23 জুলাই থেকে বিদেশগামীদের করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক, যেটি বলছিলাম করোনা সনদ জালিয়াতির কথা স্বীকার করলেন ডাক্তার সাবরিনা ও আরিফুল। সংস্কৃত পড়তে পড়তে উদা, প্রজ্ঞা দেবনাথ থেকে জঙ্গি নেত্রী, নতুন নৌবাহিনীর প্রধান শাহীন ইকবাল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আওয়ার টুডেস এক্সক্লুসিভ। বন্ধুরা এবার আমি বিদায় নিতে চাই। বিদায় বেলায় আবারও আপনাদেরকে বলবো, আপনারা যে যেখানে আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন, এবং আগামীকাল আবারও আপনাদের মাঝে টুডেস এক্সক্লুসিভ নিয়ে আমি মেহেদী মাসুদ উপস্থিত হব, সেই প্রত্যাশা রেখে আজ এখানেই বিদায় নিব। তবে বিদায় বেলায় আবার আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমি জানি আপনারা নিশ্চয়ই সেটি আপনারা ফলো করছেন, তারপরও স্বাস্থ্যের যে বিধিমালাটি রয়েছে সেটি আমি আপনাদেরকে আবার একটু মনে করিয়ে দিতে চাই। ফর জেনারেল সেফটি, আমরা জানি আমরা যতটুকু নিজেদেরকে সেফ রাখবো স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিয়ে, তাহলেই কিন্তু আমরা এই কাঙ্ক্ষিত করোনা ভাইরাস থেকে আমাদের যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বা আমরা প্রকাশ করছি, কাঙ্ক্ষিত যে মুক্তি আমরা আশা করছি, সেটা থেকে কিন্তু আমরা পরিত্রাণ পাওয়ার একটি বড় সম্ভাবনা আমাদের থাকবে। তারপরেও বন্ধুরা আপনারা, আমি যেটি বলতে চাই, প্লিজ wash your hands at least 20 seconds every time. Stop touching your face. Wash your phone clean. Keep your phone clean. Wash your mask if you wear a mask, and practice social distancing, maintaining a 6-foot radius of personal spacing in public, and definitely wear masks if you leave home. And when you come home, must wash your mask with soap water. থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, এই ছিল আমার হাতে আজকের টুডেস এক্সক্লুসিভ। আগামীকাল একই সময় আবারও আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি মেহেদী মাসুদ আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।